Hello. This video is about uh, training and orientation on the devolution of accounting function. So bali sa na-discuss ni Boss Prudy, uh, ito yung parang detail on how to prepare the cash receipts and deposits journal. Pero before we proceed, let me show you some slides na dapat nating tandaan, no? Dito sa ating gagawin. So, ito ang sikreto ng to getting ahead is getting started. So, we need to get started of this function that we are about to devolve sa mga operating units, no? That's the secret to getting ahead. At saka isa din sa mga purpose ng devolution na to ay para ma-meet natin yung deadline ng Department of Finance, which is 10 days or 1 week, within 1 week of submission ng collection for the month, no? So kung halimbawa November yan, so dapat first week ng December yung month na nakolekta ng November ay may report na sa kanila. And the department that they want the report to be coming from is the accounting department, hindi sa treasury department. So with this devolution, we hope to be able to meet this deadline that na binigay sa atin ng Department of Finance, because our collection is closely monitored by this department, of course. So isa yun sa mga reasons, no? At besides, your collection is your collection, so you need to be able to have a record that matches, no, what is entered in the book of accounts ng NHA. So this is the very purpose of doing this. So let's get started. So ang objectives ng video na to or orientation na to, para ang lahat ng makakapanood dito ay matutunan nila mag-record ng weekly collections. Sa ibang regions, monthly. Sa mga malalaki, weekly yan. At hindi lamang may post yon sa CRDJ and then eventually makagawa ng journal entry voucher. At hindi lang yon, may record din yung collections na diniposito. Yung collections na tama. Yan, collection na diniposito. At yan, magkapag-prepare ng monthly summary of collection. So lampasan ko na muna yan dahil di pa natin concern yan. So, ito yung mga definitions na dapat nating tandaan dito sa ating CRDJ. So, meron ditong Cash Receipts and Deposits Journal. Ito ay isang special section of the General Journal specifically used to record all receipts of cash and deposits of cash collected. Galing yan sa World Wide Web. So this is an original book, original one of the entries doon sa book of accounts, no, yung Cash Receipts and Deposits Journal. Dito makikita na natin sa CRDJ yung cash collecting officers. So this used to recognize the amount of collections ng mga collecting officers, cashiers, na kailangan ma-deposito sa AGDB, Authorized Government Depository Banks. So this is a common definition. So for this to be credited to the account ng collecting officers, kailangan may deposito to. Cash in bank, local currency current. So itong account na to ay dito na din dinideposito yung mga nakokolekta natin. Checking account ito, no? So nakikita natin dito sa definition ay nakalagay dyan yung withdrawals, debit advices, memoranda.
So, isa yan sa mga depository bank natin. Mamaya makikita natin kung paano ginagawa yan. So, meron din dyan, currency savings account. So, sa isang district, minsan merong current account, merong savings account, minsan isa lang, minsan combination of both. So, yan yung dalawang savings account na pinapasukan ng ating general fund. Ang ikatlong account na pinapasukan ay yung tinatawag natin na restricted fund. This account is used to recognize the amount restricted by government corporations for authorized long-term plans except for liquidation of long-term debt. So, credit this account for the expended amount. So, meron tayong mga nakakolektang mga restricted fund, di ba? Pero this is not true with all the regions, no? May mga regions na meron nito, may regions na wala. Kaya lang, dapat natin i-discuss ang lahat ng laman ng ating CRDJ. So, itong trust liability, ito yung account na nilalagay kung ang nakolekta mo ay restricted fund. So, this account is used to recognize receipt of amount held in trust for specific purpose. So, debit this account for payment or settlement of the liability. So, itong mga to, the definitions, ito ay makikita natin sa ating cash receipts and deposits journal. Ito naman yung COA circular mandating all government agencies, kasama ng mga GOCCs, mga GFIs, to adopt this chart of accounts. Kaya, kung mapapansin nyo, sa inyong CRR, tatlong codes lang yon, minsan 4. Ito na yung bago. So, ito yung memorandum circular na in-issue ng Commission on Audit. No? So, yan yun. So, yun ang gagamitin natin sa ating CRDJ, at sa ating journal entry voucher. No? Dito tayo kukuha. At ito na yung mga columns na meron sa ating CRDJ. Sa debits, makikita natin dito yung cash collecting officer. Every time na makakollect siya, kinikredit yung account niya. So, meron din diyang cash and bank current. So, ito yung makikita nyo, ito na yung mga account codes na inadapt na natin. Simula pa ng 2018, no? Yan na yan. Cash and bank savings, yan. At saka advances for operating expenses. If in case merong niresibuhan ng isang collecting officer na galing sa MOOE. Yan. Diyan, kasama na dyan din yung restricted fund, no? So, ang mga credits noon ay, of course, kinikredit din natin yung cash collecting officer pag dineposito na nila yung kanyang nakolekta, which should be deposited on the day or right after the very next day after the collection. Makikita natin dyan yung mga receivables natin, mga principal, cash from cash sales, trade or business rental receivable, mortgage sales, and receivable from installment sales, which is the most common. Ito, no? Ito ba, meron pang ibang principal na dapat natin makita. Ano dyan din yung mga loans receivable, government corporations, yan, iba-iba, no? Loans receivable others, at saka itong interest receivable. Yan. So, ito hopefully, mag-discuss ko to in detail sa ating Zoom meeting kung anong ibig sabihin ito, no? Na dapat natin ipasukan ng account. So, ito din, meron din dyan mga due from government agencies, from government corporations, and from local government units. So, makikita din natin dyan na nagkikredit din tayo sa depository liabilities pag wala pang creation. Yung mga kinokolekta natin ay wala pang creation, no? So, makikita natin sa ating BCS, meron dyan unapplied deposits. Hindi ibig sabihin lahat ng yun ng unapplied ay depository. Yun lang mga lot deposit or yung iba doon ay meron ng code, no? So, hindi na yun depository liabilities. So, kasama na natin kinikredit yung mga income, other business income, amortization interest, yan, lahat, others, fines and penalties, business income. The most common, of course, is the delinquency interest.
We have also permit fees. Yan, marami tayo yan. Nakakolekta natin yan. Yan yung mga codes niyan. At authority to mortgage, building and permits, or registration fees. So yan yung mga inaano natin. Clearance, certification, cancellation. Yan. Lahat ng yan, andun yan sa ating CRDJ. Yan. Ito pa, rent or lease income for residential lots, commercial lots, and residential building. So, yun na yung end ng ating presentation. Ipapakita ko lang, so, ito yung baling overview. So, sa next video na ipapakita ko, ay ipapakita ko yung kung paano gumawa ng step-by-step procedure sa ating cash receipts and deposits journal. So, ang advice ko, lahat dapat ng columns ay available, no? Available sa ating CRDJ. Huwag nating titipirin yung details natin sa CRDJ. Kagaya halimbawa ng pag-record ng ng mga income na to, kung credits to income. So dapat naka-detail din diyan kung anong klaseng other business income 'yon, kung AI ng ICR 'yon, or AI ng class, or AI ng SBL. So, dapat lahat ng yon ay naka-detail doon sa ating CRDJ. Same is true with the fine and penalties for business income. The purpose, of course, is so that the one in the main office who is preparing the schedules, ng financial schedules, hindi na sila mahihirapan magbigay ng detail, no? Kasi makikita na may extract lahat doon sa report na isasabit nyo sa accounting monthly report. Yan. So, in clearance and certification fees, dapat naka-breakdown din yan doon. So, dapat hindi lang siya ito total as clearance and certification fees. Yan, ganyan. So, lahat ng yan, no? So, hopefully, sa next video ay mapapanood na, may mga ipapakita ako doon. Meron pa naman akong time, pwede kong ipakita yung mga collections per region, no? Dito sa ano natin, for the month of para makita nyo lang, kasi itong video na to ay 15 minutes ito. So, it's good na makita nyo yung performance ng mga regions dito sa ipapakita kong file, no? So, lakihan ko lang ng konti. Yan. Yan natin. So, dito, makikita nyo, ang Region 5 ay ito yung nakakolekta nila, 6 million pa lang, no? Region 6, meron silang 18 million. This is from January to September. Region 7, 7 million. Region wala pa. Yung namang Region 1 ay 17. So lahat nandito po lahat 'yan, no? So ito na yung mga nakolekta ng NHA for this period. Ang iba dito ay hindi pumapasok sa general fund, no? So, I'll have to end this video para ang next video ko na ay yung how to na in preparing the cash receipts and deposits journal. This is the very same slide that I have shown sa mga previous orientation namin. So, feel free to call me kung meron pa kayong mga katanungan. My number is, of course, is 0998-961-8547, no? 0998-961-8547. So, yan po yung number ko, no? Yan po yung number ko. So, feel free to call me in this number. So, bye-bye. See you in next video.